Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und ich bin heute in den westlichen Highlands und zwar bei Ardnamurchan. Und gelegen an der Küste am Wasser in den westlichen Highlands. Hinter mir sieht man Loch Sunart und dahinter mir ist wieder eine Halbinsel, auf der ist dann Narknin. Und dahinter, ganz hinten sieht man dann noch die Hügel, das ist die Isle of Mull. Also wir sehen schon, wir sind hier ganz nah am Wasser. Es sollte eigentlich ein bisschen eine Inseltour sein, aber die ganzen Brennereien, die ganzen kleineren Brennereien an der Küste, die nehme ich einfach auch noch mit. Ja, und jetzt lass uns mal runtergehen und mal schauen, worum es bei Ardnamurchan geht. Ja, lasst uns mal ein bisschen über die Geschichte von Ardnamurchan reden. Ardnamurchan ist hier die Gegend und die Brennerei wurde gegründet von Adelphi. Adelphi ist ein unabhängiger Abfüller, der von Jamie Walker 1993 gegründet wurde. Und das ist der Urenkel eines anderen Walkers, der die Adelphi Distillerie in Glasgow hatte, am River Clyde. Und die Brennerei, die ist irgendwann, hatte einen großen Unfall und ist dann irgendwann pleite gegangen. Und jetzt hat sein Urenkel im Grunde die Historie wieder aufleben lassen und einen unabhängigen Abfüller 1993 gegründet. Später wurde dann die Firma von Keith und Donald übernommen und eigentlich wollte Keith und Donald eigentlich nur ein Fass von ihm kaufen. Also haben sie sich mit ihm getroffen zu einem Mittagessen, haben dann gesprochen und am Ende sind sie rausgekommen und hatten die ganze Firma gekauft. Und ja, die haben dann Adelphi, den unabhängigen Abfüller, weitergeführt. Die Firma füllt mehrere Sachen ab. Viel Whisky, aber auch ein paar andere Sachen füllen sie noch ab. Und über die letzten Jahre hat man dann gemerkt, okay, das mit den ganzen unabhängigen Abfüllern, die Brennereien behalten mehr die Fässer für sich und es wird schwieriger an Fässer zu bekommen. Also haben sie gesagt, wir müssen irgendwas tun und haben dann eine neue Brennerei gegründet. Und das war Ardnamurchan. 2012 gab es den ersten Spatenstich und offiziell haben sie sich lizenziert 2013. Die Produktion wurde dann Anfang 2014 begonnen und da ist dann der erste Rohbrand entstanden und 2020 haben sie dann ihren ersten Whisky rausgebracht. Sie hatten vorher noch ein paar Abfüllungen draußen, das war so Rohbrand, Whisky, Spirit und solche Geschichten, einfach so ein bisschen ausprobieren und sowas, aber ihr großer Launch war 2020 und jetzt 2022 haben sie ihren vierten Batch und jetzt gehen sie so über in mehr die Standardabfüllungen und ein richtiges Sortiment. Und wenn man so den Hügel hochschaut, dann merkt man, oh, da sind schon ganz schön viele Lagerhäuser. Und ja, die Brennerei und Adelphi ist ja auch schon länger am Markt. Die sind wirklich ein richtiger Player im Markt und sie sind hier, um zu bleiben. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze produziert wird. Hinter mir ist die Mash Tun. Das ist ungefähr da, wo es anfängt. Aber wir reden jetzt erstmal ein bisschen über die Zutaten, und zwar das Malz. Die Brennerei hat sehr viele verschiedene Malzsorten. Wir haben einmal die Unterscheidung in nicht getorftes und getorftes. Zurzeit haben wir ein getorftes mit 30 ppm. Sie machen gerade noch so ein paar experimentelle Geschichten mit 80 ppm, sehr interessant. Ist natürlich noch nicht auf dem Markt, wird jetzt dann irgendwann in den nächsten Jahren vielleicht mal irgendwas rauskommen. Bin gespannt, was da noch kommen wird. Aber nicht nur das, dass sie getorft und ungetorftes haben. Was sie noch machen, ist, sie haben verschiedene Malzsorten. Früher waren sie noch bei Concerto. Das ist so ein ganz großes Standardding gewesen. Dann Concerto wurde verdrängt durch Laureate und jetzt wird Laureate durch Sassy verdrängt. Und das ist, die verschiedenen Sorten rotieren irgendwo durch. Was aber interessant ist, sie benutzen auch eine sehr historische Sorte, Golden Promise. Das ist eine ältere Sorte, die Körner sind kleiner, deswegen muss man die Malzmühle einstellen und man hat nicht so viel Output. Sie ist auch ein bisschen mehliger, deswegen hat man ein bisschen Angst, dass man vielleicht irgendwo mal
die Mash-Tun verstopft, wenn man das Ganze rausbringen will am Ende den Draft. Und ja, also sehr interessant. Also sie haben sehr, sehr viel Variation hier drin. Golden Promise ist übrigens sehr interessant, weil dann das Ganze, der Rohbrand ein bisschen öliger wird. Weiß nicht warum, aber so ist es. Die Mash-Tun ist das größte Stück, was sie hier in der Brennerei haben, und ihr Durchmesser war limitiert durch die Brücke, auf der sie hertransportiert wurde. Und ja, deswegen 2 Tonnen kann man in sie einfüllen, und dann kommt natürlich das Maischwasser. Das erste Wasser 8600, das zweite 3600, und da man dann ein paar Liter noch an den Draft verliert oder an Dampf verliert, kommt man am Ende auf ca. 10.000 Liter. Der dritte Run sind 7600 Liter, und die werden wieder natürlich als Wasser für den ersten, so kennt man es, ne? Immer schönes Recycling. Wo es auch noch weitergeht mit Recycling ist, was noch nicht alle Brennereien haben, aber schon relativ viele, ist der Heat Exchanger, also der Wärmetauscher danach. Normalerweise sagt man, okay, Wärmetauscher, ich muss das Ganze runterbringen auf 18, 19, 20 Grad, je nachdem, was man für Washbacks hat und je nachdem, ob es Sommer oder Winter ist. Und diese Energie, die man aus dem Wärmetauscher rauszieht, entweder bringt man die irgendwo in den Kühlteich oder am Meer oder sonst was. Man kann aber auch ganz schön, wenn man es genau richtig taktet, sagen, okay, wir nehmen das Wasser, was wir für den nächsten Maischvorgang aufheizen wollen. Wenn wir den genau durch den Wärmetauscher durchpumpen, dann können wir die ganze Wärme aus dem Wärmetauscher rausnehmen und gleich in das nächste Maischwasser reinbringen, und dann haben wir richtig schön unseren Kreislauf geschlossen und müssen nicht so viel Dampf produzieren im Generator. Aber uns interessieren die 10.000 Liter, die wir jetzt richtig schön süß gemacht haben, und die sehen wir jetzt gleich weiter in der Fermentation. Die Brennerei hat 7 Washbags, und sie füllen jeden Washbag mit ca. 10.000 Litern. Kapazität sind 14.000 Litern, deswegen braucht man oben keine Switcher Blades, keine Rotoren, die den Schaum kaputt schlagen. Wenn man die Mash-Tun gut einstellt, dann laufen sie nicht über. Wenn sie überlaufen, dann gibt es hier noch diese kleinen Töpfe, die man oben reinhängt, nicht ins Wash reinbringt, aber nur in den Schaum reinbringt, die dann mit einem Seifenlauge die ganzen Blasen stoppt, dass die Blasen nicht weiter aufsteigen können. Interessant ist, wir haben ja zwei verschiedene Stärken an Torf, 0 und 30 ppm, und sie behandeln sie verschieden. Also die ungetorfte bekommen noch zur Hälfte etwas Brauhefe, also die ist dann immer so ein bisschen fruchtiger, ein bisschen anders, aber nicht so weniger aktiv, würde ich mal sagen. Und der getorfte, der kriegt die normale Distillers Yeast, die wird dann ein bisschen rassiger. Aber insgesamt ist es sehr, sehr fruchtig. Wir haben nämlich zwischen 72 und 96 Stunden haben wir Fermentationsdauer. Sie sind auf einer 6-Tage-Woche, zurzeit sind sie auf einer 7-Tage-Woche, deswegen werden wahrscheinlich alle 72 Stunden haben. Diejenigen, die am Sonntag nicht produziert werden, die haben dann 72 plus 24, 96 Stunden Fermentationsdauer. 72 und 96 ist beides ziemlich lang. Also hier schaut man, dass man ein sehr, sehr fruchtiges Wash bekommt. Also es geht Richtung, wie nennen sie es fruchtig, Apfel, Birne, so sehr, sehr stark Richtung Apfel, haben sie gesagt, geht das Ganze. Jetzt reden wir mal über diese Washbags. Wir haben einmal die hölzernen und einmal die stählernen. Die Leute in der Produktion mögen die stählernen lieber, weil die hölzernen sind immer sehr, sehr schwierig zum Saubermachen. Und wenn wir den dritten anschauen, der dritte ist jetzt besonders. Ich habe mich immer gefragt, warum werden Fässer aus Eiche gemacht und warum haben wir bei den Washbags immer Oregon Pine oder Douglas Fir. Hier ist es Douglas Fir. Ich glaube, es ist alles irgendwo eine Mischung, irgendwas mit Venice Douglasia. Also die Bäume sind sehr, sehr ähnlich. Und jetzt habe ich die Antwort, denn der dritte ist aus Eiche. Wir haben jetzt einen Washbag aus Eiche. Es waren mal 4 aus Eiche, die sie aus Cognac-Mischtanks bekommen haben. Also der dritte immer noch, war mal ein Cognac-Tank. Und das Problem bei dem ist, dass der sich aufbeult und dann irgendwann undicht wird. Das ist nicht gut und auch sehr gefährlich. Und
warum beult es sich jetzt auf und warum haben wir das Problem bei den Fässern nicht? Und der Unterschied dazu ist, wir haben hier ganz anderes Medium. Wir haben kein hochalkoholisches Medium, sondern wir haben normales Bier und dann haben wir Heißdampf. Und der Heißdampf hat ein großes Problem mit der Eiche und deswegen nutzt man keine Eiche. Und der dritte, da ist, ich weiß nicht, ob es schon bestellt ist oder ob es bald bestellt wird, aber der wird auch sicher noch irgendwann mal ausgetauscht und wird auch einer dieser richtigen, ja, aus Douglas Fir gemachten Washbacks sein. Gut, wenn wir hier fertig sind, geht es weiter Richtung Distille. Ich bin jetzt im Herzstück der Brennerei. Neben mir die Wash Still, 10.000 Liter Volumen, richtig schön, wie man es kennt, man brennt recht schnell. Da gibt es immer die Dreierregel, man verdreifacht die Alkoholstärke von 8% auf ca. 24% und dann drittelt man das Volumen von 10.000 oder irgendwo auf 3.000 oder so in der Richtung. Es wird alles mit der Hand gemacht. Hier unten sieht man die Gasrohre, die man also aufdreht und zudreht, genauso wie bei der Spirit Still. Die hat ein Volumen von 6.000 Litern, da komme ich gleich nochmal dazu. Form, Reflux Bowl, richtig schön Wirbel drin, mehr Kupferkontakt, bessere Separation des Alkohols, dünner Hals, genau das gleiche. Und auch hier wird per Hand gearbeitet. 6.000 Liter gibt ein bisschen mehr Freiheit, weil man nicht so schnell brennen muss, weil man mehr Volumen hat. Und deswegen, sie brennen recht schnell im Vorlauf und im Herzstück gehen sie ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter. Und das hat auch einen sehr großen Einfluss auf den Geschmack des Whiskys. Wenn man langsamer brennt, bessere Separation des Alkohols, feinerer Brand, schneller gebrannt, ist er würziger. Deswegen sind diejenigen, die direkt befeuern, richtig schnell, werden eher würziger. Und das ist das, was Sie hier wollen. Sie wollen eher einen leichten, guten, feinen Brand haben. Sie gehen sogar noch weiter. Das nächste, was man das auch noch einstellen kann, sind die Cutting Points. Vorlauf machen Sie relativ normal und dann der Trennpunkt, wo der Nachlauf kommt. Sie setzen ihn etwas höher an, dass mehr von den schon langsam bitter werdenden Stoffen in den Nachlauf gehen und nur feinere Elemente in den Rohbrand gehen. Das heißt, Sie haben einen Rohbrand, der ist etwas kleiner, ein bisschen weniger also Output deswegen, aber dafür feiner und leichter. Sehr, sehr schön, sehr, sehr interessant. Der Nachlauf wird natürlich nochmal destilliert und dann haben Sie auch wieder den Vorteil, dass Sie eine etwas größere Still haben. Genau. Hier hinten wird noch alles mit, ja, ganz normal wie früher eingestellt mit diesen Gläsern, wird gemessen, wie viel Alkohol sie gerade sind und dann wird umgestellt zwischen Vor- und Nachlauf. Gut, jetzt reden wir mal ein bisschen noch über Energie, weil hier bei Ardnamurchan Mochan sind sie auch sehr, sehr umweltfreundlich. Und am Anfang hatten sie einfach nur einen Kühlteich und haben dann darüber ihre Stills gekühlt, ihre Kondensatoren, die draußen stehen, und hatten dann da einen Wasserverbrauch von 400.000 Litern, ja, pro Tag. Heutzutage haben sie es runtergebracht auf 20.000 Liter pro Tag. Wie machen sie das? Indem sie einen Kühltower haben, also einen Kühlturm haben, mit dem sie die Wärme einfangen können und dann in ihren ganzen Recyclingprozess mit einbauen können und dann dort weniger Energie verbrauchen und deswegen, ja, konservieren sie die Energie. Ja, denn dieser Wasserverbrauch, da geht es auch sehr viel um Energie, weil das Wasser, was durchläuft, ist nicht schlecht, aber es ist wärmer, damit schlechter für die Umwelt, aber auch wir haben viel mehr Energie verbraucht und wir verschwenden diese Energie. So wie sie es jetzt haben, haben sie eine ganze große Menge an Energie eingespart. Aber wir merken schon, wir haben sehr viel Energie eingespart, aber man kann nicht ohne zusätzliche Energie arbeiten. Wir können nicht durch recycelte Energie das Ganze betreiben. Also was machen Sie? Wie kriegen Sie Energie rein? Das ist auch umweltfreundlich gelöst und zwar mit Holzschnitzeln oder ja, Hackschnitzeln heißt es. Und hier in Schottland gibt es eine ganze Menge Sägewerke. Horst ist übrigens auch nach Schottland gekommen, nur erstmal als in einem Sägewerk, nicht nach Whisky. Und ja, diese Holzschnitzel sind ein Abfallprodukt von diesen Sägewerken und die werden hier angeliefert und die gehen dann in einen Boiler, also in einen Brennkessel für Biomasse, Hackschnitzelbiomasse, und der produziert dann den Dampf. Aber hört wieder da nicht auf, denn wie legt man normalerweise so eine Industrieanlage aus? Man legt den Boiler so aus, dass der Boiler im Peak genauso stark ist wie der höchste Verbrauch. Haben sie hier nicht gemacht, sie haben ihn etwas kleiner gemacht und haben ihn deswegen, er läuft er effizienter. Also er läuft konstant auf der effizientesten Stufe. Und wie machen sie dann den Peak? Sie haben im Grunde eine Batterie oder einen Druckkessel, der mit 6 Bar Dampfdruck befeuert wird oder befüllt wird.
Und dieser Dampfkessel ist dann, irgendwann hat er genügend Druck und dieser Druck wird dann abgelassen oder wird dann durch die Ventile geöffnet und jeder kann sich dann nehmen, was er braucht. Und die Spitzen, die werden dadurch im Grunde geglättet. Die Spitzen kann der Druckkessel abnehmen und die konstante Rate ist für den Boiler perfekt. Also läuft das Ganze hier bedeutend effizienter, umweltfreundlicher und aber auch ein bisschen kostensparender, was auch immer super ist. Also wenn man etwas Umweltfreundliches hat, ist es immer am besten, wenn es auch gleich noch Kosten spart, weil dann weiß man, ja, diese Sache wird sich durchsetzen und nicht irgendwann wieder aufgelöst. Ja, gut, das war's und wir folgen natürlich dem Rohbrand und der geht jetzt hinter zur Abfüllung in die Fässer und dann noch ein bisschen ins Lagerhaus. Oh, ich liebe das. Es ist immer das Beste an einer Brennereibesichtigung, das Lagerhaus, denn hier riecht es so schön nach Whisky, aber auch so schön nach Eiche. Und hier habe ich so eine alte Eiche neben mir und das ist das erste Fass, was sie abgefüllt haben. Ein richtig schön großes Sherryfass aus Jerez. Sie haben nicht nur Sherryfässer, sie haben auch eine ganze Menge Bourbonfässer, also so wie man es eigentlich traditionell von den Schotten kennt. Bourbonfässer, Sherryfässer. Und die Sherryfässer, sehr interessant, es sind viele Sherryfässer auch aus europäischer Eiche. Und die muss man mittlerweile auf dem Markt ein wenig kämpfen, denn die preiswertere amerikanische, schneller wachsende amerikanische Eiche, die ist etwas beliebter, weil sie, wie gesagt, preiswerter ist. Aber die europäische Eiche hat einfach mehr Würze. Das ist das, was die Leute hier auch haben wollen. Insgesamt haben sie 7 Warehouses, alle Dunnage Warehouse, richtig schön gestampfter Erdboden und nicht so hoch gelagert. Die Gegend hier ist auch richtig schön, feuchte Gegend, also feuchtes Klima mit weniger kühlen Winter, also richtig schön warme Winter theoretisch eher und nicht so warme Sommer, also nicht so viel Atmung bei den Fässern, nicht so viel additive Reifung, mehr subtraktive Reifung. Das ist das, warum der Scotch eigentlich groß geworden ist und das ist hier die perfekte Gegend dafür. Wenn man sich ein bisschen umsieht, dann sieht man hier auch noch so, es gibt ein Tequila-Fass irgendwo hier, es gibt noch ein Rumfass und sie machen so ein paar Fassexperimente. Was es noch gibt, sind Private Casks. Hier ist so eine Reihe mit Private Casks, stehen sogar die Namen drauf. Da kann man sich bei der Brennerei einschreiben, dass man so ein kleines, dass man ein Private Cask kaufen will. Ich glaube, es ist ziemlich voll und es gibt auch schon eine Warteliste, also mal ein bisschen aufpassen. Und da kann man sich dann, ich glaube, den Inhalt des Fasses kaufen und dann die Lagerung im Grunde mieten bei der Brennerei und dann hat man am Ende sein eigenes Fass. Sie füllen es auch noch für dich ab und schicken es dann wahrscheinlich per Palette irgendwo in die Welt. Und schöne Geschichte, also klasse, machen viele neue Brennereien. Und nachdem die Whiskys fertig gelagert sind, geht es ab in die Flasche. Und wir probieren jetzt gleich noch mal ein bisschen eben genau diese Whiskys. So, das war's mit der Produktion und jetzt haben wir noch ein kleines Interview und ein kleines Tasting. So I'm sitting here with Jenny Carlson and you've been here at Ardnam Ocean for 2.5 years. Yeah, but actually 18 years within the whiskey industry. That sounds long. And you've already and you've studied brewing and distilling before that. So you are really into whiskey industry. I am into it. I've been in here now for almost 2 decades. I can't believe that. Oh yeah, working it out. Yeah, that is amazing. So thank you very much for having us here at the distillery. It's been so great. Thank you. No, thank you for coming. It's quite a far way to go, so we appreciate your visit. But yeah, it is quite far away. So you already have quite a number of spirits before and now whiskey. And so what are we having today? Well, I thought since you've seen the process, you should try our core product. So our single malt is called Ardnam American Single Malt. Quite simple. That's our core whiskey. So I thought we'll try that one today. Okay. It's very representative of the area we're in. So we're on the west coast of Scotland. Really, you can't get any further west than you are right now. Okay. We use 2 types of spirits, peated and unpeated. So 50% is peated and 50% is unpeated in this. Okay.
So you're taking these two spirits that you made and blending them together into one single malt. Okay. Yeah. And you have something nice on the bottle, obviously in front, everything that even the location of the distillery, and you have a QR code on the back. We have a QR code, yes. So what does it do? So we decided to embrace technology. So scan this code for anybody really that's curious about our whiskey. You scan the code and it tells you what number of bottle you are holding. It gives you full transparency of the process of making this whiskey. So we call it our storybook. So it's linked to the blockchain that we use when we upload information from production. So the guys will put information onto the blockchain and we can then take the information and share it with our consumers. So you don't get every single detail because it would be a long book. But what you get is like how long it took to ferment. But you even get the barley brand or strain or like a little sort of a bit of information about each stage of making the whiskey, including what casks were used when we were maturing it. So it gives you the vintage, it gives you the year, because you can. It doesn't say this is 5 or 6 or 7 years old. We're not on age statements. I don't think we will be. It's something that we want the whiskey to talk for itself. Yeah, you could say you're an age statement whiskey because it's written on here. Exactly. Well, you can figure it out, but it doesn't have a big 10 on the label. It doesn't have a big 10 yet. and so. 65% is matured in bourbon casks and 35 in sherry casks. So it's quite predominantly bourbon matured. But yes, so let's see what we think. Ooh, yeah, quite fruity. It is. We really strive for that sort of orchard fruit on the initial nose. Yeah, orchard fruit on the initial nose, but it's strange because that is strangely what goes on with the peat is it's that mineralic, sort of a bit of mineral at the back. Yes, definitely. But the intensity is also very confusing because it's not no peat, but it's not heavily peated. It's just sort of lingering. We call it, and we have a little laugh because I'm part of the blending team. So we're always looking for the lurking peat. We call it lurking peat. It sounds a bit naughty, but it's basically what we're looking for. So what you're describing there is lurking peat. But yes, absolutely. And it's, you know, when you have beach pebbles, so you get like the little bit of the salt on the pebbles, but it's kind of that mineralic beach pebbles. Yes, it has a bit of a coastal feeling to it, definitely. And it's somewhere in between lightly peated, slightly peated, and medium, somewhere in between there. Yeah. So throughout the process, we discussed the way of that we malt our barley, and it's 30 ppm, but it's only half of the barley in here. So half of it 30 and half of it none? Non-peated, yeah. Oh, okay, nice, okay. So now let's try some. Yeah, slash it. Slash it. Absolutely. I absolutely love it. Oh, a bit more peaty on the palate. The peat comes at the end very much. Oh, yeah. And the more you swirl it around and the more oxygen you let in there, the more that peat repeats itself. It's like a bonfire on the beach. So this is a proper medium peated whiskey, I would say. Yeah. But really typical West Coast. We are right there, like on the beach. And a good amount of sweetness. Yeah, the balance is there. Fresh fruits definitely in there. Some slight notes of dried fruits as well. And a bit of that sherry kicking in a little bit. It's a well-balanced, but I would say it's a lighter one. Yeah, definitely so a lighter one. We're thinking, well, this would be, if I had scanned the code, I wouldn't know exactly the age of this whiskey, but I think it's 2016, casks from 2015, 2016. So that means it'll be 5-6 years old. So it is lighter. It doesn't have that intense long finish, but it's one of these whiskies that you want to have again and again and again. Yeah, it's nice. So this is what we were striving for. It was always the plan with building this distillery was we wanted to represent the area in flavor and we wanted to look after the area as well. Oh, yeah, I like it. I've had more of the coastal and I have to say the region here is a bit more lighter and definitely the whole fermentation, longer fruitiness, that is nice, lovely. And it's really, really waxy. I mean, the way it coats the inside of your cheeks. Like I always look at the glass and I imagine that being the inside of my cheeks. It really coats you. For a young whiskey, a very waxy whiskey. Good waxy. I like it, yeah.
good start, I would say. Good start. And yeah, like it's more than a start. I think the other ones that beforehand, they were the intermediates. Yeah. Yeah. One thing I've missed out with the video was your sign with your gate. There's a man dancing there, and it's iconic. I think I've seen it somewhere else or in the hotel already. So what's up with that? With the dancing man. Well, we're dancing man. surrounded by the dancing man. So that's called the He dancing looks man. quite scary. I always thought before I joined the company, I said to Alex Bruce, our managing director, he's a bit scary looking. So this is William Gladstone, who was Prime Minister of the UK in the 1860s. He was also a friend of whiskey. Like he couldn't get enough of whiskey. That was his hobby and his biggest love. So his plan, or he always strived to make whiskey sales easier for the distilleries. So he abolished the malt tax and what we call the angel share tax. So instead of paying tax on you fill a cask with spirit. Before, you had to pay tax for that spirit while it was lying maturing in the warehouse, while it was losing Angel's shares. I mean, you know, Scottish people, they're not going to want to pay for nothing. Do you know what I mean? So he abolished the tax for that. And there was a cartoon magazine, a famous satirical magazine called The Punch, or Punch Magazine. So when this tax was abolished, he featured in this magazine, and the feature, the cartoon, is the one of him dancing, and we've adopted that as our logo. So you see that as the Adelphi logo more. So he's a Scotsman, or did he? He's English. He's English, but he got the Oh, guilt. but he loves well. Actually, I say he's English. I assume he's English. He could have been Scottish. But do you know what? There's a statue of him in Edinburgh. Maybe he is Scottish. Maybe he's Scottish, but maybe he's just British. British. He's British. But he does love whiskey. That's the main feature, because this is why he decided to make it easier for whiskey. I know countries that still tax before casks. That is really, in terms of whiskey, it's really bad for the quality, isn't it? Because if you have a very young whiskey that's just been in 3 years, you don't have that much angel share. And if you have a really old whiskey, that'd be horrible. It would force distilleries to bottle at 3 years in a day, because it has to mature for 3 days. I mean, who wants to do that? You want that. So he was quite brilliant, that guy. Yeah, he was amazing. We're big fans of that policy. We think that worked. Yeah, so Dancing Man is the symbol for abolishing the tax on the malt. Yeah, that was in, what was it, 1860? So yeah, 1860s. Apparently, he was the prime minister 4 times, but this was during one of his terms as a prime minister. He abolished his tax. So he could keep drinking whiskey and not have to pay for his nose for it. He had a big nose. Okay, that's good. So the next one, you already have more bottlings. So I wanted you to try the core, so you get the idea of where we are, the area. And while we've been blending this, so we launched in 2020, the blending team knew there was something in the cask strength version of it, because we always tried the whiskey at the cask strength. So the dream was always to put the cask strength in bottle too. So our core range is the single malt and then our limited releases. And this is our second batch cask strength. Actually, this is the first batch. No, this is the second batch, sorry. It's the first. Sorry, I'm being silly. First batch of cask strength that we bottled in February this year. Now, 95% of this... So does it also have a barcode on it? It does. Okay, every bottle has one. All the Ardnamurchan bottles will have a QR code on the back of them, and you can get the information on that bottle in there. Okay, nice. So with these batches, the single malt batches are usually about 25,000 bottles around the world, but the limited releases vary. So they can be anything from 5,000 to 12,000 bottles. I think I should probably have scanned this code, because there's probably about 8,000 bottles of this around the world. I'll get sacked now if I don't know the exact. But yes, so there is more of this one. And because it's cask strength, you must be careful. The single malt is 46.8%. This one is 58.7%. Well, that's quite strong. It is. Is that filled with water? It is. So do the usual, like have a nose and try it. And then if you feel it needs water, then you add water. But the combination in here is that 95% is peated casks. Only 5% are unpeated. So this is closer to 30. Yeah, much closer to 30. And I think the figures are almost similar. If it's 93 or 94% is bourbon matured. So there's more bourbon. It's very bourbon led, but it's also peaty. Okay. Peatier. And I'd love to see your face when you try it, because people have a funny. I love the idea what you've set up here with 30 ppm and 0 ppm, and now there are some experiments with 80, and that is really nice if you're a blender, isn't it? Yes, we have such great. I mean, the consistency of our casks have been phenomenal from 2008
2014, which is quite unusual. We're young still. But yes, you're right. Even with the experiments, we do go back and try them after a year and 2 years just to see how they develop. You just have more possibilities to go into different directions of styles, okay? Now, don't get me wrong, we're not crazy, but we do like to experiment. Like we've got tequila casks and we've got the Paul Launay champagne casks. And we do, you know, we like to experiment. Oh yeah, the champagne cask, it sounds crazy. Oh, it actually looks, smells a bit easier for me on the nose. It's much more of a vanilla touch. That vanilla touch is great. Isn't it? And it does have a bit of a phenolic, medicinal smoke to it. Yeah. But the smoke is a bit one of these hiding whiskeys. I guess there's enough in the whiskey, but when you try it, it's a bit hiding for 30 ppm. The other one, I think it's like a comforting blanket. You know you're going to be warm with this whiskey. You know, I'm nosing it. I know that that's a nice warm woolen blanket. I know that's going to be warmth that is coming my way with this. I love it. Yeah, it's nice. But you're right with the vanilla. It's funny because it's very peaty for us, but it is only 30 ppm. You're right. But that bourbon is so strong in there, like the maturation that does the vanillas. I'm a bit daring today, so have a little sip. It's been a tough day, hasn't it? Pretty brown for 58. Oh, now it comes on. Glowing. It comes down there, the peat. Oh, now here comes the peat. Okay, yes, it's the 31. Yeah, you take a breath in, you really feel that mental, like the glacier mental mince. It just develops. And yeah, it's a bit, it feels a little bit, it has a bit of a bonfire medicinal smoke mixture to it. Yeah. You do have a bit of that smoldering bonfire, but also a bit of a dry note to it. Maybe that's also you have a bit of a fresh note in it as well. Okay, this is for a young whiskey, it's pretty complex. Again, the bottles from here, the casks from here are from 2016. 16. Okay, that's quite some time already. If you add water, you'd probably find there's a technique to that one. Well done, you find that. You put your finger in a hole. I find that the peat in this one is really gentle, even though it is such a. But it opens it up. Exactly, that's one that needs opening a lot more. But the bonfire opens up. The medicinal is nearly surpassed or nearly gone. More bonfire going on. Oh, that's a bonfire near the sea, yeah. Yes. That's a nice bonfire near the sea. On that beach. Yeah, that's a coastal whiskey, yeah. It's really earthy, really minerally after the water addition there. Opens up that that really beautiful West Coast. But I added quite some water. I think I'm down to 40 or 45 or something like that. It's hard to save a whiskey once you put too much water in, but this one is actually, I think it can take a bit of water. I like it. It's pretty round now. Has a very nice bourbon cask to it, but it feels like a first fill bourbon cask. Yes, probably a lot of them. You'll find out if you scan the code. The information is all in the barcode, in the QR code even. No, absolutely. Oh, nice. What I also find nice is that you put so much thought into the distillery. And I've heard a bit like you started off with a cooling pond and now you installed, what was the water minimizers, Water minimizer tower. And you've done so much. So what is it you're doing currently, or what did I miss in the... So being sustainable isn't a flick that you switch. I mean, it's important to constantly try and improve what waste you're producing and what energy you're using and stuff like that. It's important. So that's ongoing. We have a green team at the distillery that work on new products all the time. So currently we're looking at enzyme cleaning rather as a caustic clean. Enzyme cleaning? Yes, enzyme cleaning, the equipment that was the distillery equipment. It's like for the washbacks, you just spray them with enzymes? So it's more to do with stills and the mash tun, if I understood it rightly. Okay. Yeah. So instead of using caustic cleaning that, they would use an enzyme prototype. I've never heard of And again, that's natural, you know. And the waste products that we
we are so remote on the location where we are that we have to really work with the circular economy. And it's not hard because we have really great people and companies out here. We work really closely with Woodland Renewables, which provide us with the biomass burner, like with the wood chip for the biomass burner. We also send our byproducts over to them. So the spent lease, which comes off the stills, the pot ale, and that gets then cleaned over in their process plant, cleaned organically, and then put back out to nature. The other things that we do is we're very concerned about the materials that goes into our packaging. The bottles are made in the north of England and they're transported by train, not by lorries. We work with companies that have a very sustainable attitude in their mind. I mean, if you're a company in 2022, you have to have sustainability. Sustainability has to be in the front. Yeah, the thing is, if you look at it now in terms of you are not using a gas boiler, so no diesel. There isn't a diesel. There's no diesel. There's no gas, so you're not being that hit. So kind of you have a bit of also a bit more stability in there. So yeah, the thing is, what I always like to have is like when you have a method of being more environmentally friendly, it doesn't always have to be like you have to more cost. Yeah, if you bring your energy costs down, then usually your overall costs, economic wise, go down as well. So you might as well do it. It works both ways. You're absolutely right. It balances itself out. If you can put money back into the environment, like the draft goes off and becomes animal feed pellets together with the pot ale, and that brings money into the peninsula as well. So you're always working at bringing a value back to the local economy. But it isn't cheap to be sustainable. I mean, the more we all work towards it, the more distilleries that are working towards it, having biomass or green hydrogen. There's a distillery in green hydrogen now. The more we work towards that, the cheaper it will get, the more, you know. But I mean, if you ask our guys, they sometimes find that the biomass boiler it's too much maintenance, and they would happily have a diesel one, but they understand the reason why we don't. So it's important because of the area we're in, and also we don't want to. Yeah, but I think a whiskey distillery in an area is quite good because you have the whole thing with the cattle feed, and you have sometimes use it as fertilizer as well. So and you get in the barley, and so a distillery in an area is actually, I think, pretty good. Well, absolutely. I mean, we're looking at the enzymes, but we're also looking at the ash that comes out of the burner. We are looking to use to fertilize a local restaurant that grow their own vegetables. So we're looking at giving them the ash to put on their vegetable beds. Okay, so as a fertilizer. Yeah, it's there's some sort of components in there. I'm not great at growing vegetables, but there's some components in ash that makes it really. I think it's for tomatoes. Well, that's up for them. Yeah, well, they were interested, and I was happy. But if we have something they can use, and they are 2 kilometers away, I mean, hello, couldn't be any better. Yeah, the thing is, having something 2 kilometers away from here is special. It's perfect because we're so far from everything. Yeah, no, it's true. So a nice remote distillery. So. Do you do tours? Can I recommend people coming here? Or? We do, absolutely. You do? Okay. Monday to Friday all year round. Actually, Monday to Friday in the low season. And then Monday to Saturday all year, the rest of the year. Okay. And so recommendation is drive from Inverness, or? So you really can do, you can come both ways. You can do the ferry route or the long route, which is the Glenfinnan Viaduct, which is the Harry Potter train. Oh, so you can go Inverness, then you can Nessie and Glenfinnan, Harry Potter, and then you have you. Do you know what? You can also do a trip to Isle of Mull and then take the ferry from Mull to Kilhone, which is a local village, and then come here and then do Ben Nevis Distillery. So you would do like Tobermory, us, and Ben Nevis. Fort William is around there as well. Fort William is there as well, and then you're not that far from Oban. Okay. And Knockneen, I mean, as the crow flies, Knockneen is our closest neighbour. But if you to drive there is an hour and a half, 2 hours, because the roads are rough. By sea, 20 minutes. We can just jump on a boat and be there in 20. But there's no direct to Knockneen, it's just to Mull. But okay, so you are reachable. People that make their effort to come out here will be greeted warmly. Okay. We actually get about 8,000 to 10,000 visitors a year, so we do have a busy. Okay, but you don't have to pre-book like something like that? We are actually we've decided to have a pre-booking system, so you can pre-book, but you can also just show up.
Okay, good. We've got 2 tours. One tour you have to pre-book because it's a bit more in-depth, but if you just come to visit us on the day, there's usually a tour every hour. It's all on the website or on our social media. Please follow us. Yeah, you can find them. Definitely. So, yeah, thank you for all the information. Thank you for the whiskey, and thank you for showing us around. Thank you so much. Thank you. That was so lovely. Yeah, and thank you very much for watching. And if you found this video interesting, then please feel free to share this video with your friends, and see you next time.